Let us open up our Bibles to 2 Samuel chapter 6. Ingasur आमी पळयता एकटो दाल्लो ओबेद म्हूण दाल्लो आसा. ताच्या घोराब्यान जेन्ना आकपेटाची खुणा जावन आसली देवाचें हाजीरपण. कितें? आकपेटाची खुणा जावन आसली देवाचें हाजीरपण. तो जेन्ना ताच्या घोराब्यान दाविदान आनी सगळे इस्रायल परजेन ताच्या घोराब्यान ओबेदाच्या घोराब्यान आकपेट दवरली, ओबेदाचो घोराबो आशिर्वादीत जालो. Okay, his house was blessed. But today I don't want to speak on the blessed side of it. I want to speak on about how we should not live carrying the presence of God. देवाचें हाजीरपण आमचे सोरभोंवती आमी घेवन भोंवंक सोदता जाल्यार आमी कशें जियोंक जाय या कशें जियोंक उपन्ना. In 2 Samuel chapter 6 verse 5, दावीद आनी इस्रायलाच्या आख्या घराणें सर्वेस्परा मुखार वेनून सितारां, गुमटां, शिंगां आनी सांसाळेच्या ताळार नाचतालीं आनी गायतालीं. ओके हिंगासोर आतां कितें म्हणटा इन वर्स 5 इट सेज दावीद आनी सगलो लोक नाचतालीं गायतालीं खुशालकायेन. It's means they were actually rejoicing, jumping, singing, dancing, सगळें कोत्तालें ते. When you go into the further verse 6, त्या नाकोनाच्या बात मोळपाच्या फळार पावतोच उजान आपलो हात फुडें घालून सर्वेस्पराची आकपेट गोट दवरली, कित्याक बैलांनी ती हालयल्ली आनी सर्वेस्पराचो राग उज्याचेर पेटलो आनी सर्वेस्परान ताच्या चुकीक कास्त लायली आनी तो थंयच सर्वेस्पराचेर आकपेटी लागसार मरून पडलो. ओके आतां हिंगासोर आमी कितें पळयता, देव ह्या जाग्यार सामको रागान बसता. इन सेम चॅप्टर वर्स 5 आमी पळयता ते नाचता, गायन कोत्ता, उर्बेवंत आसा, देवाचे आकपेट घेवन ते आतां मुखार सरत आसा. पूण अचानक देवाचो राग भायर सरता. गॉड बिगिन्स टू गेट एंग्री. नाव यू सी दे वर इन द सेम चॅप्टर 6 वर्स 14 यू रीड, आनी आपल्या पेंटाक सोनी पेंटान रुमाल बांधून दावीद सगल्या आपल्या बळान सर्वेस्परा मुखार नाचलो. Okay, he was shouting and dancing. If you read further, he says दावीद नाचतालो, गायन कोत्तालो, आपल्या आख्खे काडजांतल्यान देवाक वयर उबारतालो. If you see verse 5 and verse 14, it looks very similar. आमी ताची तुलना केल्यार अंतर चड ना, ते चड अंतर ना. पूण कित्याक लागोन 5वे वड जावन करून देव रागान बसता आनी हिंगासोर 14वी वड जावन करून देवाचें हाजीरपण घेवन दावीद आपल्या तोंबून भितर सरता. We see that there are two situations. They are both dancing, they are rejoicing, but in one place एका जाग्यार देव रागान बसता, दुसऱ्या जाग्यार देवाचें हाजीरपण ताजे सांगाता मुखार सरता. You see, David was so upset because देव राग ह्या जाग्यार रागार जालो करून दावीद आनी इस्रायल परजान देवाची आकपेट ओबेदाच्या घरान दवरले भिरांतीन आनी ओबेदाचो घोराबो आशिर्वादीत जालो. हें आयकोन करून दावीद आनी उत्सामोट जालो आनी कितें करून देवाचें हाजीरपण हाडया, देवाची आकपेट घेवन परत येवया म्हणोंक लागलो. Now one thing very important you need to understand is देवाची आकपेट ज्या जाग्यार रावली, ज्या घरान भितर सरली, तो घोराबो आशिर्वादीत जालो. That means जो कोण देवाचें हाजीरपण आपल्या जिविताचेर घेतात, जो कोण देवाच्या हाजीरपणान जियेतात, तांचें जिवीत, तांचो घोराबो आशिर्वादीत जातलो. That's amazing. That means if you are a person after the presence of God, your life will be blessed. Amazing, right? It's not if you fast your life will be blessed, if you pray your life will be blessed. No, if you run after God's presence. देवाच्या हाजीरपणा फाटल्यान धांवल्यार आमचें जिवीत आशिर्वादीत जाता. पूण आमी पळोवया देव कित्याक रागार जालो चोयतो. Why is it that God was upset? His presence was there, but God was upset. देव कित्याक रागार जालो. आनी आमच्या जिवितान लेगीत
देवाच्या हाजीरपणाक जोरी तर आमी फावो तो जागो दिना जाल्यार आमच्या जिवितान देवाचो क्रोध, देवाचो राग आमी अनुभवतले. देवाचें बरेपण न्हय, देवाचो आशिर्वाद न्हय, देवाची जोडटी आमी पळयतले. You see, in the morning I was teaching the presence of God, that same presence that brings blessings on one can bring a curse on another. The same presence, if the attitude is not right. आमची स्वभाव, आमचे गुण, आमचे चरित्र सामकें ना जाल्यार देवाचें हाजीरपण जो दुसऱ्यांक आशिर्वाद हाडटा, तेंच हाजीरपण आमचे स्वभाव बरेपणान ना जाल्यार तेंच हाजीरपण आमचे शिरा पाडटलें. And let's see why God was upset, why God was angry. The first thing we see is ki Uzziah, he put his hand, okay, आता देवाची आगपेट बेल गाडीचेर आसली न्ही. It was the cart that was taking the ark of the covenant. तर ती बेल गाडी तो काट जे आसा तें आलता म्हणटोच देवाची आगपेट पडपा हा म्हूण उजाक दिसलें. उजान आपले हात काडून त्या आगपेटीक हात लायलो, म्हणल्यार ताका सपोर्ट दिवपाक. Did he do something wrong? No. But God saw something wrong in that. Let's see why. The first thing, the name Uzzah means strength. कितें? उजा हाचो अर्थ कितें? स्ट्रेंथ, आपल्या बॉडान. स्ट्रेंथ. यू सी, जायते पावटी आमकां दिसता देवाचें हाजीरपण आमच्यान ओडूंक जाता आमच्या बॉडान. हांवें उपास केला म्हूण देवाचें हाजीरपण येतलें, हांवें मागणें केलां म्हूण, हांव कांतार म्हणल्यारूच देवाचें हाजीरपण येता, हांवें प्रिचींग केल्यारूच देवाचें बरेपण येतलें. वी थिंक it is our strength that brings God. We think our strength helps God in his work. You know, Sarah tried to help God by giving Abraham a baby through Hagar, but she messed up the plan of God. Saran कितें चिंतलें, हांव देवाक आदार दितलें, हांव देवाक हेल्प करता. कित्याक देवा कडेन घडोना कशें दिसता म्हाका. हांव हागाराक धाडटा आनी भुरग्यांक दिता, एब्राहमाक. आपल्या बोडान आपल्या चिंतना प्रमाणें सारान मुखार सोरोंक सोदी. बट इट ऑल टर्न्ड आउट अगेन्स्ट हर आफ्टरवर्ड्स. आमी उगडास दवरूंक जाय, आमी आमच्या बोडान देवाच्या हाजीरपणाक ओडूंक शकना. आमच्या बोडान, आमच्या गुणान, आमचे बरे कोन्यन, आमच्या ताकतान we can never try to be of help to God. You see, God doesn't use the strong. He uses the weak to shame the strong. He uses the foolish to shame the wise. नेणारांक तो युजार कोत्ता गिन्यानाक सोकला उडोवपाक. ओस्कोतकायेन जो कोण आहा तेंकां युजार कोत्ता, जो आपल्या बोडाची फितांक घेवन भोंवता आपूण बोडिश्ट म्हूण तेंची लॉस करपाक. You see, God uses the foolish things of the world to shame the wise. It's not your strength. So when you talk about the word Uzzah, trying to put God's ark, put the ark in place, Uzzah is saying, God, you need my help. But God is saying, I don't need your help. It's not your strength that makes things happen. It's not your ideas. It's not your plans. आमी उगडास दवरूंक जाय. जायते पावटी जेन्ना आमी आमच्या बोडान काम करूंक सोदता, आमच्या जाणविकाय प्रमाणें आमी काम करूंक सोदता, आमी देवाक आमचे सोडशिल्ले पयस धाडटात. God begins to withdraw from us when we think we can work it with our strength. And it is only when you come on your knees, जेन्ना आमी आमचे दिमेर येता आनी म्हणटा देवा म्हाज्या बोडान जावचें ना, तुजो आदार जाय म्हाका, तेन्ना देव परत हात घालता. It is only when we go on our knees and say, God, I cannot do it. I need you. I need your strength. My strength failed. It's then that God comes into the picture. As long as you think you can do it with your strength, जे मेरेन तुका दिसता तुज्या बोडान घडटा म्हूण, त्या मेरेन देव आपलो हात भायर काडटलो. God will always take you to the nth moment for you to realize. When you feel you've finished, you've tried it all, you've done it all, then God will say, okay, now I'm going to do it. जेन्ना तुका दिसता
तुवें सगळें करून पळयलें, तुवें सगळें चिंतून पळयलें, तुवें सगळें काम करून पळयलें, तुवें सगळें येवजण करून पळयलें आनी कांयच जावंक ना आनी तुका दिसता तूं सामकें देगेर पावला म्हूण तेन्ना देव भितर सत्तलो. But as long as you are trying to work it on your strength, God will withdraw His presence because He wants to receive all the glory. तेका सगळी मोहिमा तो आपल्याचेर घेवंक सोदता, कित्याक तो सोर पोरवेदार फकत तोच एकलोच. So the first thing is Uzziah, when in chapter 6, the first time when they are bringing the ark, the reason God is upset with them is they are trying with their strength. आपल्या बोडान करूंक सोदता. The second thing is, you see, in Uzzah's house, Uzzahच्या घरांत sumar, I will tell you how many years. 1 Samuel chapter 7 verse 2. 1 Samuel chapter 7 verse 2. Just read there. जायतीं वर्सां म्हणल्यार 1920 वर्सां ती आकपेट किरीत जार्नीत उरली. ह्या काळा पोतीन सगळे इस्रायली देवाची मोजत मागून रुदोन दीस सारताले. सुमार 20 वर्सां आकपेट किर्यात जाराम म्हूण ह्या जाग्यार उरलेली. कोणाच्या घरा? अभिनादाबाच्या घरा. अभिनादाबाच्या घरा सुमार 20 वर्सां ती आकपेट उरलेली. अभिनादाब तो उजाचो बापूय जावन आसलो. सो वेन यू लूक एट उजाक ते आकपेट सद्दांचें जालेलें. सद्दांचें जावप शीतकोडी. जेन्ना लंडन वयता आमकां शीतकोडीचो उगडास येता. When we went to London, we went to visit some Goan houses, and nearly a month, nearly सुमार एक म्हयनो म्हणल्यार आमचें तिकसाणीचें जेवण खावप ना म्हणल्यार फकत तें कितें ब्लँड फूड. आमी there's no words to explain it, but आमी जेन्ना हॉन्सलो पावल घालताच पयलें जेवण मेळ्ळें तें शीतकडी. आवयस. दुसरें जेवण मेळ्ळें म्हणल्यार शाकोती इतलें मेळ्ळें. ब्रेकफास्टाक शाकोती, देनपारां शाकोती, रातची शाकोती. ओवरडोज शाकोती जाली आमकां. पूण जेन्ना आमी सद्दां हिंगासर शीतकोडी सद्दांचें जाता न्ही. कितें दुसरेंच करया. पाटयेक आमी कित्याक दुसरेंच करूंक सोदता? कित्याक शीतकोडी सद्दांचें जाल्या. अभिनादाबाच्या घरा 20 वर्सां देवाची आकपेट आसली. आनी उजा तो ते आकपेट वाडटा ते आकपेट ताका सद्दांचें जालेलें. It was his daily thing. He would see it every day. I don't know if he touched it every day. I don't know. पूण हिंगासर ती आकपेट पडपा हा म्हूण ताका दिसलें सद्दांचे भाशेन आतां हात लावया म्हूण आदार दिवया देवाक. When you and I begin to take the presence of God with familiarity, सद्दांचे, every day, we come for meeting, every Sunday, it's just lifting up our hands, आमी हात वयर काडटा, हात सकला घालता, परत वयर काडटा, परत सकला घालता, हालेलुया म्हणटा, एक कांतार म्हणटा, दुसरें कांतार म्हणटा, मागीर ब्रेदर म्हणटा, सुस्कार घे, मागीर ब्रेदर म्हणटा, ओके आतां देवाचे हाजीरपण हात लायता. सद्दांचे जाता ते आमकां. सद्दांचे कशें जातात? मागीर म्हणटा दिस इज एवरी डे. When you and I begin to take God for granted, जेन्ना आमी देवाक सद्दांचे भाशेन पळोवंक सोदतात, जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान सद्दांचे भाशेन केल्यार मागीर आमकां देवाचें हाजीरपण केन्नाच अनुभवूंक मेळचें ना. तेंच न्हय, देव रागार जावन करून आपलो हात वयर भायर काडटलो. We need to understand, every time you come into the presence of God, we need to come with expectation that God's going to be doing something different in my life. जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान भितर सरता, आमी असले काळजान येवंक जाय. ना गेले आयतार ते आयतार 2 वर्सां 3 वर्सां तें चलत आसा म्हूण न्हय. आमी काळजान असले चिंतना घेवन येवंक जाय. आयज देव कोणाक करीत ना करीत तें म्हाका खबर ना, पूण आयज देव म्हाज्या जिवितान कितें तरी वेगळें करपाचो आसा.
The problem with Uzzah was, he took God as every day. ती आग पेट सोद्दांची जालेली तेका, सोद्दांची. सोद्दां पयला रे, सोद्दां केला रे, सोद्दां कातार म्हणल्यार, ते कातार गेले आयतारा म्हणलेले, ते आयतारा म्हणलेले, पयले आयतारा म्हणलेले, ना ते सोद्दांचे कातार जाला न्हू, आतां ते फिलिंगूच गेला. हॅव यू एवर हॅड दॅट थॉट? ते फिलिंगूच गेला काताराचे. हांव ते कातार म्हणटा पूण फिलिंगूच भायर सरना. It's not about a feeling, it's about the reality. अनुभवाचेर न्हय, आमी कसले कार्ड्स जावन येता देवाच्या मुखार, कसले कार्ड्स जावन येता काय, देव आयज कितें कोत्तलो काय, देव आयज कितें उलयतलो काय, आयज देव कितें तरी सांगतलो काय म्हाका. That expectation. The problem with Uzzah was, the problem with David at this place was, though they came with dancing and rejoicing, but their hearts was familiar. They were not carrying that respect, reverence and awe for God. ते सोद्दांचे झालेले तेंका. ते देवाचे मुखार एक आशेन, रेस्पेदान, एक मोहिमा दिवपाक, देवाक एक देव पवित्र म्हूण तसले कार्ड जावन येवंक ना ते. And I tell you, familiarity is very dangerous. In marriage, I love, my wife is there, I love her, she loves me, we know it, we don't need to say it. How many of us think it? म्हणपाची कित्याक गरज आहा? You know that I love you. You know, I know, you know, I know, you know. And then suddenly we realize one third party comes and says, I love you. Are gelo more. He loved me, no? Familiarity is dangerous. It's only when that person is taken away from us, we begin to realize, I'm missing them. देवाचे हाजीरपणाक सोद्दांचे केल्यार देवाचे हाजीरपणूच ना जातले एक दीस. तेन्ना आमी रोडोंक मुखार सरतले. That's why at that place God said, I'm not going to be going. देवाची आगपेट काडून दाविदान ओबेदाच्या घरा दवरली. कित्याक तेंकोडे जायना जालें. दावीद भिलो, दावीद बेजार जालो, लोक भिले, कित्याक कितें जाता म्हणून हांगासर. God had to knock them to tell them, you need to respect my presence. You need to adore me. You need to not come with your position. So the first thing about Uzzah, he came with his strength, आपल्या बोडान. दुसरी गोष्ट, कित्याक देवान आपलो हात वयर काडलो, कित्याक ते सोद्दांचे, ती सोद्दांची वस्त कशी घेतलेली देवाक. देवाचे सोद्दांचे म्हूण घेतलेले. The third thing, if you read in 2 Samuel 6 verse 14. आणि आपल्या पेंगटाक सोनी पेंगटान रुमाल बांधून दावीद सगळ्या आपल्या बोळान सर्वेस्परा मुखार नाचलो. Okay. आता हिंगासोर दावीद in chapter 6 verse 14, दावीद आपले राजाचे आंगोस्त्र काढले, आपले राजाचे मुकुट काढले, आपले राजाचे वाणू काढले, आपले राजाचे whatever was of his position, he put it out and बेश्टे सादे आंगोस्त्र घालून देवा पासत सामको पिशे भाशेन नासोंक लागलो. सगळ्या बोडान म्हणटा. In chapter 6 verse 5 onwards, they were dancing, they were rejoicing, but it is not mentioned that David was dancing with a linen cloth. थिंगासोर बरोवंक ना की दावीद फकत एक सोद्दांचे कपडे घालून करून देवा पासत नाचतालो, गायन कोत्तालो. But in the 14th verse it is mentioned that तो आपले सगळे सोडून एक सादे आंगोस्त्र घालून देवाक नाचतालो, देवाक वखाणटालो. That means what God is saying is, David, if you are coming with your position to me, if you are coming with your name to me, तू आपले पैसे घेवन माझे सोडशी येता, तू आपले नाव घेवन म्हजे सोडशी येता, तू आपले पोझिशन घेवन म्हजे सोडशी येता, तू आपले राजवटकाय घेवन माझे सोडशी येता जाल्यार हांव तुका नाकारता. म्हाका तू नाका. I don't want you. And that's what we need to understand. When we come to God, we don't come with money. We don't come with our name. We don't come with our position. We don't come with our cars. Yes, we come to give, but we don't come with it.
टू शो दाविदान 14वी वडीन सगळें कोनशाक दवरलें आनी देवा पासत नाचोंक लागलो. The third thing, if you want to continue carrying the presence of God, is you need to learn to die to self daily. आपल्या पासत मरपाक, आपल्याकूच नाकारपाक मुखार सरोंक जाय दिसपट्टी. आपल्या नांवाक लागून नाकारपाक मुखार सरोंक जाय. आपल्या पोजिशनाक नाकारपाक मुखार सरोंक जाय. आपले व्हडविकायेक नाकारूंक मुखार सरोंक जाय. आपले ग्रेसकायाक नाकारूंक मुखार सरोंक जाय. We need to learn to die daily if you want to carry the presence of God. You know something about the ark-pit? Ark-pit म्हणटा, ark-pit म्हणटा आमी. Do you know the word that was used for the ark? ते आकाचें उतर जे बरयलेलें आहा न्हू आदले कोरारान, one of the words means a coffin. काशांव. कितें? काशांव. कितें म्हणटा? काशांव. आकपेटीक काशांव म्हणटा. काशांव. That means what God is saying, त्या आकपेटीचेर देवाची हाजीरपण येतालो. जोरी तर and in the New Testament नव्या कोरारान आमी देवाची आकपेट जावन आसा. आनी जोरी तर आमी आमच्या जिविताचेर देवाचें हाजीरपण येवंक जाय जाल्यार आमी जिवे काशांव जावंक जाय. We need to be dead every day, dying to self if we want to be people that carry the presence of God. देवाची हाजीरपण आमच्या जिविताचेर दवरूंक सोदता जाल्यार आमी. Every day we need to learn to, sometimes we say my money, my car, mine, and God is saying you need to first give everything to me. And when everything belongs to God, then God says, now you do what I tell you to do with it. जे मेरेन हांव मोजे माझे जिवे आहा न्ही ते मेरेन देवाचें हाजीरपण तुजे जिविताचेर केन्नाच रावंक शकना. Because you have to die for God to live. डेविडान आपले आंगोस्त्र काडून आपले सादे आंगोस्त्र घालून एक पिश्या भाशेन देवा पासत नाचोंक लागलो. He began to dance for God. And it says he danced, not just danced, he danced with all his heart. I like that word, all his heart. The Bible says if you seek me with all your heart, तूं म्हाका सोदशी जाल्यार सगळ्या काळजांतल्यान म्हाका सोदशी जाल्यार सगळ्या काळजांतल्यान. दावीद सगळ्या काळजांतल्यान देवा पासत नाचोंक. What does it mean to dance with all your heart? You must go for weddings in Goa. You must see them dancing. It looks like they just came out from a shower. कित्याक काळजांतल्यान कोत्ता म्हणटा. They are doing it with their heart. But they are doing it for the wrong purpose. आमी जोडी तो देवाच्या मुखार येवंक सोदता जाल्यार काळजांतल्यान. In chapter 6 verse 5, they were dancing, but the Bible doesn't say with all their heart. 5वे वडीन जेन्ना आमी वाचता ते नाचतालेत, गायन कोत्तालेत, पेंपरेपे कोत्तालेत, पूण पवित्र पुस्तक म्हणना ते सगळे काळजांतल्यान कोत्ताले म्हण. 14वी वडीन ते कितें म्हणटा सगळ्या काळजांतल्यान कोत्तालेत. And that's what will keep the presence of God. Danced with all their heart. And verse 13, read verse 13 of the same chapter. सर्वेस्पराची आग पेट कांदार मारपी पावलां चलतोच दाविदान एक पाडो आनी एक तोणतोणीत शेळी मारून योद्न भेटयलो. Okay, now as the ark is going on, what is David doing? David कितें कोत्ता? बलिदान भेटोनी दीत रावता. He's giving a sacrifice. He's giving an offering. He's giving. You see, one of the things that the presence of God, if you want it to remain, if you want His presence to remain on you, as I said, you've got to learn to die to self and let go of what you think is yours. बलिदान दिवपाक लागलो. दावीद देवाचे हाजीरपण, देवाची आकपेट मुखार व्हरोंक बलिदान दिवपाक लागलो. बलिदान. In the previous chapter, in the previous verses, जेन्ना देव रागान बोल्लोलो, बलिदान दिवंक नासले तेणी. They were not giving an offering. They are giving an offering. Now we know the beauty of the new covenant is सोबितकाय नेवो कोराराचो जावन आसा जेजूच्या बलिदाना उदेशी आयज देव आमचे आनी तुजे जिविताचेर, म्हजे आनी तुजे जिविताचेर बिराड कोत्ता.
आमकां ताजे हाजीरपणाचें ही इज मेकिंग अस द टॅबरनॅकल आमचे भितर बिराड करूंक तो मुखार सोदता. बट एज आय सेड, ही विल नॉट ड्वेल इन पीपल हू आर सेल्फिश, हू आर स्टील लिवींग फॉर देमसेल्व्स. आमी आमकांच नाकार सरोंक जाय. आमी आमची स्वप्नाक कुशीन दवरूंक मुखार सरोंक जाय. आमी आमचें पोजिशन कुशीन दवरूंक मुखार सरोंक जाय. तेन्ना देव आमच्या जिविताचेर बिराड कोत्तलो. And that's what happens. You see, in verse, read verse 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8. त्या नाकोनाच्या बात मळपाच्या फळार पावतोच उजान आपलो हात फुडें घालून सर्वेस्पराची आग पेट गोट दवरली, कित्याक बैलांनी ती हालयल्ली आनी सर्वेस्पराचो राग उज्याचेर पेटलो आनी सर्वेस्परान ताच्या चुकीक कास्त लायली आनी तो थंयच सर्वेस्पराच्या आगपेटी लागसार मरून पडलो. सर्वेस्परान उज्याचेर हें नश्ट हाडलें देखून दाविदाक राग आयलो. ह्या खातीर ह्या स्वातेक आयज पर्यान पेरेज उजा म्हणटात. त्या दिसाक दाविदान सर्वेस्पराची भिरांत दिसली आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराची आग पेट म्हजी कशी जातली. ओके, कशी जातली? नाव वी आन्सर द क्वेश्चन. कशी जातली? देवाचें हाजीरपण आमच्या जिविताचेर कशें म्हूण रावतलें? फर्स्ट, वी नीड नॉट टू वॉक विथ आवर स्ट्रेंथ. आमी आमचे बोडान जेवपाचें न्हय. दुसरें, आमी देवाचे हाजीरपणाक सोदांचे भाशेन घेवपाचें न्हय. तिसरें, आमी आमचें व्हडतेपण या आमची पदवी, आमचें धन दौलत ग्रेस्तकाय तें घेवन देवा मुखार वचपाचें न्हय. खालतिकायेन ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन देवा मुखार वचपाचें. चवथें, आमी आमच्या काळजांतल्यान देवा फाटल्यान धांवपाचें. काळजांतल्यान, सगळ्या काळजांतल्यान देवा फाटल्यान धांवपाचें. आनी पांचवें, आमी आमकांच नाकारूंक. A dead person has no desires. A person who is dead has no needs. आमकांच नाकारून, आमकांच सोकला उडोवन देवा फाटल्यान धांवपाची. तेन्ना देव आमचे भितर बिराड कोत्तलो. तेन्ना देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितान रावतलें. My question to us is today, as we going to worship, my question to us is, are we thirsty for the presence of God? Are we willing to, काळजांतल्यान आमी देवाक आशेतलेत काय? काळजांतल्यान आमी आमची पदवी, आमचें नांव, आमची ग्रेस्तकाय कुशीन दवरून देवाक फुडोत कोत्तलोत काय? देवा फाटल्यान धांवतलेत काय? वूड वी टेक गॉड आयज नमस्कार करता, आत वयर उबारता, हालेलुया म्हणटा, तितलेंच न्हय. सोदांचे भाशेन कोत्तलेत काय? ह्या काळजांतल्यान आयज आमी रडटलेत. Would we cry out to God from our heart and say, God, let today be my day, God. Aayज म्हजो दीस जावं दी. How would we call upon God?